Dear students, fourth semester of Department of Philosophy, University of Gurbango. Today, I will deliver a lecture on Wittgenstein's philosophical investigations, and I will continue from the early parts of from I mean from my previous lectures. I will continue. For this, you have to see a material which I sent to you, both the materials which I sent to you on 21st April through Google Classroom. One is Ludwig Wittgenstein, and another is Meaning is Use. So we are discussing on the concept of language game, and how game is basically the game is somehow it is being linked to its language, and like the game, the language is also varied to a great extent, because there are different variations of game, likewise in language. So we started with the five red apples example, and before that, on the Augustinian picture, which Wittgenstein actually would refute to establish his view, his preference on ordinary language, and that meaning is use. Here, what I will talk on, yeah, and I will give certain materials, of course, that language game, the in the last lecture on this course, he uh, he commented on Frege's kind of sentences, how many kinds of sentences are there. But while commenting on this, Wittgenstein shows the problem associated with Frege's definition, that there cannot be any limited kind of sentences. So there are innumerable sentences in our language. So we have to understand that language cannot be bound within certain sentences or certain types of sentences, and for this we discussed on on the concept of language game. Now, since the language game part is being taught by my colleague Professor Jhareshwar Ghosh, I will touch upon an issue which is on meaning is use. There, you will see that how philosophical investigations emphasizes on the meaning as its use in language. So that is how Wittgenstein would deviate from his early position of Tractatus Logico-Philosophicus, which of course inspired many logical positivists. And the shift in thinking, it will map the 20th century philosophy from logical positivism to behaviorism and pragmatism. So
there in this later half of Wittgenstein's philosophy, language is not no more seen as a language is no more seen as a fixed structure. Okay, imposed upon the world. Now the language is more fluid because of the varying uses of language entangled with our everyday practices and forms of life. So here we are creating languages, we are creating statements, we are creating meaningful statements. I will upload these lectures to my YouTube channels also. Already the previous lectures from the second semester course I have uploaded to my YouTube channel, and today's and tomorrow's lectures I will also upload them to YouTube. Now here language is being practiced every day and in the forms of life. Now what is the form of life? Form of life is the pattern of our living. It is actually the pattern of our understanding of living. Okay, so the form of life is basically makes us understand the context of the usages and how we use the words and sentences and how we communicate with each other. So form of life, if you imagine a form of life, you have to imagine language, or to imagine language is to imagine a form of life. That's what Wittgenstein says. Now he gives an example of a lion, that if a lion could talk, we should not be able to understand him, because lions use a different language game. They have different language games which are too different from our language game. I hope you will understand, because I am speaking in English. Later on I will also speak on Bengali. So our permit of understanding is different, and the lion's understanding is different. In this case, the social dynamics of the hunting and mating activities are there, and Wittgenstein's theory allows for this activity, like the roaring of two adult male lions challenging each other for leadership of the pride. There is language gaming activity here, and this language game is a long awaited deviation from what you have seen in the Tractatus. Now the pure logic of Platonic realm has been left, and the world is being rediscovered. Here the language becomes meaningful in terms of how it is being used in the society or community, or in Wittgenstein's language, Wittgenstein's dictum, the form of life, quote unquote. So the social practice is instructive, it seeks to communicate. Now Wittgenstein's philosophy here, it pushes us beyond linguistics into ethnography. So there is an ethnography of language. This is where the philosophical anthropology comes into play, because here we are talking about the play with language and how different tribes, different sects of people communicate, and how they react
slang, banter, jokes, they are part of secondary forms of communication. But then, within a community, they have a greater role. So, a picture is worth 1,000 words, but a well-timed joke can express a worldview. This is where Wittgenstein's applicability of philosophical investigations, the worldview, the structure of worldview comes into terms. And he once said that a serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes. মানে শুধু মজাগুলো দিয়ে ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্ক অনেক করা যায়। তাহলে আমরা এখানে একটা যে দর্শনটাকে দেখছি, সেখানে দেখছি যে ভাষার এই বৃহত্তর খেলা, বৃহত্তর অংশীদার ভাষার, সেই জায়গাটায় আমরা প্রবেশ করছি। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক একটা হয়তো মজা করে যে কথাগুলো বলি, সেগুলো এক একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ এক্সপ্রেস করতে পারে। আর সিংহের উদাহরণ দেখালো যে সিংহের কিন্তু ডিফারেন্ট কমিউনিটি রয়েছে, তার ডিফারেন্ট ফর্ম অফ লাইফ রয়েছে। সুতরাং আমরা যেটা করি যে ল্যাঙ্গুয়েজ গেমসের যে কথাটা যখন বলি, যেহেতু গেমস অনেকগুলো, সুতরাং আমরাও কিন্তু যখন কথা বলবো তখন আমরাও কিন্তু দেখব যে কীরকম করে করে ল্যাঙ্গুয়েজ তার ভেরিড স্ট্রাকচার তার গড়ে ওঠে। এবং এখানে কি in most cases the meaning is use, and it serves as a vital corrective for the impulse to launch into vague metaphysical speculations. অর্থাৎ ধরা যাক আমরা এখানে একটা উদাহরণস্বরূপ ধরি গডের কথা। God, either I may believe in God, so it can represent something in the real world, or it does not. Atheists would argue that it doesn't represent anything in the real world. Believers would argue that it does. প্রত্যেকেই দুজনেই কিন্তু একটা পিকচার থিওরির উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কিন্তু আমরা গডকে নিয়ে আরও কথা বলতে পারি in the context of different linguistic communities, বা আমরা যখন বলি যে it's God-like বা God-gifted talent or God-gifted voice. So there are different expressions of the same word God. ওকে, অনেকগুলো ভাষায় অনেক রকমভাবে আমরা কথা বলছি। তো এখানে আমরা একটু টেক্সটে চলে যাই উইটগেনস্টাইনে, যে এই টেক্সটে গেলে দেখা যাবে যে উইটগেনস্টাইন কী করে এই রিয়াকশনের কথাগুলো বলবেন, এবং সেটা কিছুটা 143তেও বলবেন উনি। আর এবার দিয়ে যেটা দেখার যে কেমনভাবে আমরা এই যে মে কাম টু অ্যান এন্ড হিয়ার, দ্য পিপলস ক্যাপাসিটি টু লার্ন মে কাম টু অ্যান এন্ড হিয়ার, এই কথাটা যখন আমি বলি, সেখানে আমি কি বলি অ্যাকচুয়ালি? এখানে আমরা যেটা বলি যে আমরা কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি? তা নয়। তাহলে আমরা এই যে 144 নম্বর প্যাসেজ ফিলোসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনসে, বা তাহলে আমরা কি বলি এখানটাতে? Yes, it's true, you can imagine that too, that might happen too, but this was I trying to draw someone's attention to the fact that he is capable of imagining that, Wittgenstein বলছে। তাহলে এবং এখানে উইটগেনস্টাইন বলছেন I wanted to put that picture before him, and his acceptance of the picture consisting
consists in his now being inclined to regard a given case differently, that is, to compare it with this rather than that set of pictures. With this rather than that set of pictures, this আর that এর মধ্যে কম্পেয়ার করতে বলছে। I have changed his way of looking at things. এখানে ব্র্যাকেটে বলছেন ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ানস বলছেন লুক অ্যাট দিস কথাটা, এই জায়গাটায় কিন্তু উইটগেনস্টাইন বলছে ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট থিংস, এটা চেঞ্জ করার কথা বলছেন। আরেকটু এগিয়ে যাব আমি, এবং এগিয়ে আমি 150 নম্বর প্যাসেজে ঢুকবো। The grammar of the word knows, quote unquote, is evidently closely related to that of can, is able to, but also closely related to that of understands. ব্র্যাকেটে লিখছেন মাস্টারি অফ এ টেকনিক। এইটা আমি এর আগের দিন কিন্তু বলছিলাম যে মাস্টারি অফ টেকনিক, এই নোজ কথাটা যখন বলি জানি, জানা কথাটা, এটা কিন্তু এই পারা বা করতে সক্ষম, ক্যান, ইজ এবল টু, এগুলো যেমন বোঝায়, তেমনই কিন্তু এটা এই আন্ডারস্ট্যান্ডস কথাটার সাথে খুব ক্লোজলি রিলেটেড। তো বাট দের ইজ অলসো দিস ইউজ অফ দ্য ওয়ার্ড 151 বলছেন টু নো, উই সে নাও আই নো, আমি নাও এখন আমি বুঝতে পারলাম, অ্যান্ড সিমিলারলি নাও আই ক্যান ডু ইট, অ্যান্ড নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড, নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড কথাটাও বলি কিন্তু আমরা এই অর্থে। এখানে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ওয়ার্ডকে একটা স্টেট হিসেবে ধরা হচ্ছে, একটা অবস্থা। বাট ইজ ইট আ মেন্টাল স্টেট, একটা প্রশ্ন করছেন। ডিপ্রেশন, এক্সাইটমেন্ট, পেন, এগুলোকে যেমন মেন্টাল স্টেটস বলা হয়। সো হি ওয়ান্টস আস টু ক্যারি আউট এ গ্রামাটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। কীরকমভাবে? ধরা যাক কারো সম্পর্কে বলছি আমরা, হি ওয়াজ ডিপ্রেসড দ্য হোল ডে, হি ওয়াজ ইন গ্রেট এক্সাইটমেন্ট দ্য হোল ডে, হি হ্যাজ বিন ইন কন্টিনিউয়াস পেন সিন্স ইয়েস্টারডে। এরই সাথে আমরা বলি সিন্স ইয়েস্টারডে আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস ওয়ার্ড, যদি বলি, তাহলে এইখানে একটা ইন্টারাপশন অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কথা চলে আসছে। হ্যাঁ, এখানে আমি যদি বলি যে হোয়েন ডিড ইউর পেনস গেট লেস, তোমার ব্যথাগুলো কখন কমলো, আর আমি ধরা যাক আমি এটাও বলছি হোয়েন ডিড ইউ স্টপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট ওয়ার্ড, কখন থেকে তুমি এই ওয়ার্ডকে বোঝাটা বন্ধ করলে বা ওয়ার্ডকে আর বুঝতে পারলে না কখন থেকে। তাহলে এই দুটো কি এক জায়গায় আসলো? আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই ওয়ার্ড, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই ওয়ার্ড, তাহলে কিন্তু একটা ডিপ্রেশন যেরকমভাবে মেন্টাল স্টেট, সেইভাবে কিন্তু সেরকম অর্থে কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ওয়ার্ড আসলো না। এটা আমি কিছু কদিন পরে আরেকটা মেটেরিয়াল দেব, যে উইটগেনস্টাইন অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাজ এ মেন্টাল স্টেট একটি আর্টিকেল আছে, সেইটা আমি কদিন পরে দেব। তো আমরা যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ গেমে যে জিনিসটা দেখতে চাইব, যে এখানে উইটগেনস্টাইন আমাদের কাছে তুলে দিচ্ছেন যে আমাদের বলার পরিসর, ভাষা ব্যবহার করার পরিসরটা কতটা বেশি। গেমকে এখানে একটা সেন্ট্রাল এক্সাম্পল হিসেবে উইটগেনস্টাইন নিয়ে আসছেন। তাহলে এই যে গেমকে, when he gives the example of game, there he actually tests the sense of speaking the words, এবং এখানে কন্টেক্সচুয়াল অ্যাপ্লিকেশন অফ ওয়ার্ডসের কথা কিন্তু বলা হচ্ছে। সো আবার টেক্সটের জায়গাটায় যদি আমরা ফিরি, তোমরা এখানটায় যে আমি 150 নম্বর প্যাসেজের কথা বলছিলাম সেটা দেখবে। তারপরে 153-তে বলছেন, উই আর ট্রাইং টু গেট হোল্ড অফ দ্য মেন্টাল প্রসেস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং which seems to be hidden behind those coarser and therefore more readily visible accompaniments, but we do not succeed, or rather it does not get as far as a real attempt.
For even supposing I had found something that happened in all those cases of understanding, why should be the understanding? And how can the process of understanding have been hidden? আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে কি লুকিয়ে দেওয়া যায় এরকম করে? এইগুলো সবই সাথে কিন্তু এগুলোর সাথে প্রাইভেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর্গুমেন্টের মিল আমরা পরে খুঁজে পাবো। And how can the process of understanding have been hidden? When I said now I understand because I understood, and if I say it is hidden, then how do I know what I have to look for? I am in a model. আমাকে যদি বলা হয় যে এটা লুকানো হয়েছে, তাহলে আমি এখানটায় কী বুঝবো তারপরে? তো এই জায়গাটাতে আমাদের একটা বোঝা দরকার যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ গেমটা বলতে কিন্তু উইটগেনস্টাইন ভাষার এই ফ্লুইডিটিকে ধরতে চাইছেন। এবং বেসিক্যালি যেটা আমি বলবো যে এই তোমাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ গেমস অ্যান্ড প্রাইভেট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্স হার্টসবার্গের আর্টিকেল দেবো, বেশি বড় আর্টিকেল নয়, 11 পাতা। অগাস্টিনিয়ান পিকচার থেকে ওখানে শুরু করছেন, তারপরে দ্য বিল্ডার্স গেমটা উনি আসছেন। এইভাবে আদার দেন অবজেক্টস বলে একটা সেকশন আছে। এবং এখানেই আমি এখন প্রাইভেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর্গুমেন্টে যেহেতু ঢুকবো না, তো এবং এখান থেকে কী করে অস্টিন এই ডিরেকশনটাকে নিলেন সেটাও উনি এখানে বলছেন। তো এবং আরেকটি মেটেরিয়াল আমি তোমাদের এখানটায় ক্যামেরায় দেখাতে চাইব, সে ল্যাঙ্গুয়েজ গেমস অ্যান্ড ফর্ম অফ লাইফ, যেটা জায়গাটা, সেখানে ড্যানিয়েল হুইটিংয়ের একটা লেকচার, যেটা দ্য ব্ল্যাকওয়েল কোম্পানি টু উইটগেনস্টাইনের পরে বেরিয়েছে, সেখান থেকে উনি সেটা একটা দেখাবেন যে এক্সটেনশন অফ দ্য গেম এই জায়গাটাতে পিলার 5 এইগুলোর উদাহরণ দিয়েছেন উনি। তো এখানে আমি দেখাচ্ছি, এটা একটু দেখো। এই যে দিস ল্যাঙ্গুয়েজ গেমস আর সাপোজড টু হেল্প আস সি হাউ ভেরি ডিফারেন্ট দ্য ফাংশনিং অফ কাউন্ট নাউন্স লাইক পিলার is from the functioning of numerals like 5. Difference is the Augustinian picture slurs over. তো অগাস্টিনিয়ান পিকচারটাকে কী করে সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অগাস্টিনিয়ান পিকচার থেকে। হ্যাঁ, in the extended language game there is little temptation to speculate about what entities the numerals are correlated with, and so where they might be found, or to worry about what kind of contact one would have to have with such entities in order to play the game. তাহলে কীরকমভাবে কমিউনিকেশনটা হবে যারা এই গেমগুলো খেলার সময়। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই গেম খেলার এটা কীরকমভাবে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইনামিকটাকে ধরছে আর কি। এবং উইটগেনস্টাইন দেখাচ্ছেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ এ কালেকশন অফ গেমস, ফর্মিং অ্যান্ড টেস্টিং এ হাইপোথিসিস, কত রকমের গেম হতে পারে উনি সেটা উদাহরণও দিয়েছেন আমাদের। এবং এর সাথে সাথে যেটা আমাদের বুঝতে হবে যে এই গেমটা কিন্তু এমনি খেলা হয় না। গেম ইজ রুল গভর্নড অ্যাক্টিভিটি, অ্যান্ড সিমিলারলি ল্যাঙ্গুয়েজ গেম ইজ অলসো রুল গভর্নড অ্যাক্টিভিটি। এই যে আমার ভাষার যে খেলাগুলো, সেগুলো কিন্তু রুল গভর্নড অ্যাক্টিভিটি। রুল ছাড়া কিন্তু সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। তাহলে আমাকে যে
কমিউনিকেট করছে তাকে কিন্তু তার এই যে রুলের মাস্টারি অফ টেকনিক, মানে এই যে টেকনিকটা হচ্ছে রুলের টেকনিকটা মাস্টার করার কথা বলা হচ্ছে। তোমাদের সমস্ত প্যাসেজ ধরে ধরে পড়ানো যাবে না, কিছুটা আমরা স্কিপ করে আমরা এগিয়ে এরপরে আমরা যেটা পৌঁছবো যে রুল গভর্নড অ্যাক্টিভিটির জায়গাটাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি পৌঁছবো। আর একটা আর্টিকেল তোমাদের দেবো, এটা সহজভাবে বলা আছে, উইটগেনস্টাইনস কনসেপ্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ গেমস, রোশন আরা বলে একজন রাইটার, আল হিকমত জার্নালে বেরিয়েছিল। তো সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ গেমের কনসেপ্টটা বেশ সুন্দরভাবে সহজে উনি বলেছেন। তো তাহলে এই ফ্যাকচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা, তার ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা কথা বলছি এখানে। এবং এইখানে যখন আমরা কথা বলছি সেখানে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের আমরা এর আগে দেখেছি যে এই একটা কথা উইটগেনস্টাইন বলেন যে গ্রেট ডিল অফ স্টেজ সেটিং ইজ রিকোয়ার্ড, যে ইন অর্ডার টু বি ট্রেন্ড, that when the builder utters the word slab, that assistant will understand that he wants slab to be given. এবং যখন মুভি তৈরি হচ্ছে, কোনো একটা ফিল্মের শুটিং হচ্ছে, ক্যামেরা লাইটস অ্যাকশন যখন বলা হচ্ছে, অ্যাকশন বলার সাথে সাথে কিন্তু যে দৃশ্যের শুটিং সেটা তখন শুরু হয়ে যাচ্ছে। সো এবং আমরা আরও অনেক রকমভাবে বলি যে ওয়াটার কথাটা, যেমন এর আগের দিন আমরা বললাম, একটা ওয়ার্ড বলেই কিন্তু একটা সৃষ্টি করা যেতে পারে ভাষার, অর্থাৎ একটা বাক্য তৈরি হয়ে যেতে পারে একটা ওয়ার্ড থেকে। রোশনারা একটা প্যারাগ্রাফে বলছেন যে when one speaks of use, one may think of rules which are applied in language. One has learned what a piece of language means by observing what other people do, because one knows that people who speak the language will use it in that way. For example, if one teaches someone the meaning of color word by showing him sample of the color, he will understand and will use in new situations as he has been taught. এটা দেখাচ্ছি তোমাদের এই প্যারাগ্রাফে, দেখো এখানটায় লেখা আছে এটা। তাহলে কালার ওয়ার্ডকে যখন বলা হচ্ছে, রেড বললে সেই রকম রেড কোনো একটা স্যাম্পল সে নিয়ে চলে আসছে, দেখাচ্ছে। তাহলে আমরা এই যে পয়েন্টিং টুয়ার্ডস সামথিং, এই জায়গাটা যে অস্টেন্সিভ ডেফিনিশন, এখান থেকে বেরিয়ে আমরা কিন্তু যাচ্ছি কোথায়, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের একটা এই যে কমিউনিকেটিভ অ্যাসপেক্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা বোঝার জন্য আমরা কিন্তু আরও এগিয়ে একটা গ্রেট ডিল অফ স্টেজ সেটিং, একটা তার যে প্রচুর ধরনের ব্যবহার হয় কনটেক্সটে, বিভিন্ন রকমের ব্যবহার হয়, তার ব্যবহার করছে। যেমন টেনিস খেলার সময় বলা হয় লাভ, 15 লাভ, 30 লাভ। এখানে তো লাভ কথাটার নেই, ভলিবলেও হয় এটা। সো হিয়ার লাভ হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য ইমোশন, বাট হিয়ার লাভ ইজ ইউজড অ্যাজ 0, ভলিবলে হয় এটা। টেনিসে যেমন বলছে 15 লাভ, 15, যে সার্ভিস করছে সে যদি সার্ভিস তার মিস হলো, আরেকজন পয়েন্ট পেলো, তখন সেটা হয়ে যাবে লাভ 15 কি লাভ 30 কি 15 লাভ 30 লাভ, এরকম। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা লাভ ওয়ার্ডটার আরও বিভিন্ন রকম ব্যবহার হয়ে গেল। তাহলে এইখানে উইটগেনস্টাইন কিন্তু দেখাচ্ছেন যে এই গ্রামাটিক্যাল ইনভেস্টিগেশনটা করা খুব দরকার। আমি তোমাদের কয়েকটা মেটেরিয়াল পাঠাচ্ছি, তোমরা গুগল ক্লাসরুমে যে পাঠাবো সেইখানে তোমরা একটু কমেন্ট করো, ওখানে লেখো কোনটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে এগুলোর উপরে আবার পরে আলোচনা করা যাবে। এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ভ্যারাইটিস অফ ইউজেস এখানে
দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই বলেই আজকে শেষ করছি।